Hi students, in this video we are going to see the algebraic operations on complex numbers. Complex numbers மீதான இயற்கணித செயல்பாடுகள் பற்றி பார்க்க போறோம். Okay? So algebraic operations on complex numbers. Complex numbers ல உள்ள திசையிலி பெருக்கத்தை பற்றி பார்க்க போறோம். So first one scalar multiplication. So if z is equal to இப்போ z is equal to 2 plus 3 எடுத்துக்கலாம். Okay, z is equal to 2 plus 3. Then what is 2z? அப்ப 2z எவ்வளவா இருக்கும்? 2 into 2 plus 3i. Right? So this is equal to 4 plus 6i. Right? So in the diagram we shall see. Now we shall plot the points and see. இந்த point குறிச்சி பார்ப்போம். So here 1, here 2, here 3, here 4. Okay. So here 1, 2, 3, 4, here 5 and here 6. So where is 2 comma 3? So 2 you have to take 2 in the, this is real axis. This is imaginary axis. So 2 comma 3. 2 comma 3 எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. So this is 2 comma 3. Okay. And what is 4 plus 6i? So 4 you have to take 4 in the real axis and 6 in the imaginary axis. 4 comma 6. So here 4, here 6. 4 comma 6 will be here. Okay. Now you join this. Now you see this point is z and this point is 2z. இது வரைக்கும் z up to this z. So here 2z. இதோட ரெண்டு இந்த z ஓட ரெண்டு மடங்கு 2 times z. Now we shall see what is minus z. Minus z is minus of 2 plus 3i. Okay. So this is equal to minus 2 minus 3i. See, where will you plot this minus 2 and minus 3? So, minus 2 in the real axis. So, here minus 1, minus 2, minus 3. Here minus 1, minus 2, minus 3. So, minus 2 comma minus 3. So, minus 2 comma minus 3 will be here, right? So, minus 2 comma minus 3. So, this is minus z. அப்போ so this is minus 2 comma minus 3. அப்போ z இங்க இருக்குன்னா minus z வந்து இதே length இங்க வந்திருக்கும். So இந்த zங்கிற point actually என்ன 2 comma 3. அப்போ இதோட point என்ன minus 2 comma minus 3. அதோட opposite direction. So this is minus 2 comma minus 3. Okay. Right. Okay. Now we shall see how to add two complex numbers. So addition of complex numbers. ரெண்டு கலப்பு எண்களை எப்படி கூட்டலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். Okay. Z1 is equal to a plus ib and Z2 is equal to c plus idb, another complex number. So we are going to add these two complex number. Z1 plus Z2 is equal to a plus ib plus c plus id. Okay. So this is equal to, so here listen carefully, we have to add the real parts, real part and the real part, imaginary part and the imaginary part. Okay. This is how we have to add. So a plus c plus I into c plus d. Okay. So this is Z1 plus Z2, right? Now we shall see the diagram. We have already studied that if OZ1 is one vector and OZ2 is another vector, okay, then the resultant of these two vectors will be Z1 plus Z2. The ரெண்டுக்கும் உள்ள resultant, the resultant will be
in between these two, the resultant of these. Okay, so this is Z1 plus Z2. So in the 11th standard we have studied that if OZ1 is one vector and OZ2 is another vector, then the resultant of these two vectors will be Z1 plus Z2. Parallelogram law of addition. So இணைக்கர கூட்டலின் விதிப்படி நமக்கு Z1 plus Z2 இங்க இருக்கும். Okay. Subtraction of two complex numbers. எப்படி இரண்டு கலப்பெண்களை நம்ம கழிக்கலாம்? If Z1 is one vector, that is A plus IB, and Z2 is another vector C plus ID, then Z1 minus Z2 can be written as Z1 plus of minus Z2. So this is equal to A plus IB plus minus of C plus ID. Okay. So this is equal to A plus IB minus C minus ID. So this is equal to, we have to add the real part separately and imaginary part separately. So this is real part and this is imaginary part. So A minus C plus I into B minus D. Okay, this is a subtraction of two complex numbers. Now we shall see this one in the, so listen carefully. So if Z1 is one complex number, okay, and Z2 is another complex number, now we are going to subtract. So Z1 minus Z2 we want. நமக்கு Z1 minus Z2 நமக்கு வேணும். So Z1 plus, we know how to add two complex numbers. ரெண்டு complex number எப்படி add பண்ணணும் தெரியும். So Z1 minus Z2. So what is minus Z2? Minus Z2 na, the Z2 ஓட opposite direction is minus Z2. Okay. So this is minus Z2. Right. நமக்கு Z1 ஐயும் minus Z2 வையும் Z1 ஐயும் minus Z2 வையும் add பண்ணணும். So Z1 இங்க இருக்கு, இங்க minus Z1 இருக்கு. So if you add these two, the resultant will be somewhere here. The resultant will be somewhere. இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில நமக்கு என்ன இருக்கும்? இதோட resultant. So by parallelogram law of addition. So parallelogram law of addition படி நமக்கு என்ன இருக்கும்? This is Z1 minus Z2. So this is Z1 minus Z2. So என்ன பண்ணோம்? Z1 ங்கிறது ஒரு complex number. So Z1 is one complex number. Z2 is another complex number. We are going to subtract these two numbers. So subtract பண்றதுனா, இப்போ Z1 minus Z2 வை Z1 plus of minus Z2. அப்போ minus Z2 நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும். So minus அப்படினாலே அந்த first quadrantல இருக்கிறது. இது இப்போ this is first quadrant and this is second quadrant and this is third quadrant and this is fourth quadrant. எல்லாம் முதல் கால் பகுதி, இரண்டாவது கால் பகுதி, மூணாவது கால் பகுதி, நாலாவது. இப்போ first quadrantல Z2 இருந்ததுன்னா minus Z2ங்கிறது அப்படியே third quadrantல இருக்கும். Suppose இங்க third quadrantல Z2 இருந்ததுன்னா, ஒரு complex number இருந்ததுன்னா, அதோட negative வந்து இந்த side இருக்கும், fourth. அதுக்கு நேரா oppositeல இருக்கும். So now we are going to add these two complex Z1 and Z2. Okay. So these two complex numbers. அப்போ இந்த இதோட resultant add பண்ணும்போது இதோட resultant வந்து இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கும். Okay. So that is Z1 minus Z2. So parallelogram law, அந்த இணைகரத்தின் கூட்டல் விதிப்படி நமக்கு Z1 minus Z2 will be here. Okay. Okay students, today we will end this session here. In the next video, we shall see how to multiply a complex number with I. Okay. If you like this video, you don't forget to comment, like, subscribe and share it with your friends around you. Thanks for watching.